And now we will take 8 opinion-giving committees before we start the round of speakers on behalf of the political groups. And the first speaker should be Mr. Van Overveld, but I can't see him in the room, so we will go to the next speaker, and that is Mr. Fernandez on behalf of the Committee on Economic and Monetary Affairs. Please, the floor is yours. Buenas tardes. Muchas gracias, Presidenta. Comisión. La verdad es que cuesta trabajo pensar que han pasado ya más de 10 años del referéndum del Brexit, que sin duda ha marcado el presente muy negativamente para los británicos y con algunos problemas para el conjunto de los europeos. En cualquier caso, lamentamos obviamente la decisión del Reino Unido, aunque toca respetarla, y yo creo que el informe que hoy presentamos es un buen informe y quiero agradecer especialmente el trabajo a los ponentes. Ahora bien, esta separación supone, en términos legislativos, una divergencia que hay que medir, que hay que controlar, porque yo creo que todos, o es en el interés de todos, mantener regímenes de equivalencia que permitan el flujo de actividades británicas en Europa y viceversa, y especialmente, o en un asunto especialmente concreto, como son los servicios financieros, donde las relaciones siguen muy presentes. Y ese control de los regímenes de equivalencia son clave, porque no podemos compartir una carrera a la baja en la regulación financiera. Quiero, en todo caso, reconocer el trabajo del Reino Unido en la regulación del sector financiero no bancario. Yo creo que Europa tiene que revisar su reglamento de Money Market Funds y la cooperación también muy estrecha contra la lucha del blanqueo de capitales. Así que, como decía el ponente, probablemente estemos en el mejor año desde el Brexit. Muchas gracias. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Mendia on behalf of the Committee on Employment and Social Affairs. Please, the floor is yours. Commissioner. En este contexto de crisis del multilateralismo necesitamos fortalecer vínculos con nuestros aliados, con los que compartimos valores y objetivos comunes. Y el acuerdo de Reino Unido con la Unión Europea es el marco idóneo. Este informe habla no solo de comercio o defensa, también habla de agenda social y laboral. Es necesaria una implementación total del acuerdo, también en lo relativo al medio ambiente y a los derechos laborales, porque tiene que servir para defender los derechos de los trabajadores y también para reforzar la libre circulación y el reconocimiento de cualificaciones, para dar mejores oportunidades también a nuestros jóvenes, por ejemplo, con programas como el Erasmus+, para promover empleo de calidad. Por tanto, hagamos mucho más juntos, compartamos buenas prácticas en empleo y en protección social, asegurando una competencia leal entre nosotros, construyendo prosperidad con derechos. Muchas gracias. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Budka on behalf of the Committee on Industry, Research and Energy. The floor is yours. Dziękuję, Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu. Dziękuję współsprawozdawcom za uwzględnienie wszystkich uwag z opinii Komisji ITRE. To sygnał, że sprawy konkurencyjności traktujemy w Parlamencie poważnie. Ta umowa to najbardziej kompleksowa umowa handlowa w skali światowej. Poziom ambicji był wysoki, presja czasu duża, a same negocjacje bardzo trudne. Ale jako odpowiedzialny polityk muszę wspomnieć o tych rzeczach, które jeszcze nie zostały uregulowane. Co jeszcze mamy do zrobienia? W energetyce oczekujemy konkretów. Jaki jest sens systemu ETS, jeśli mamy wyższe opłaty emisyjne niż Wielka Brytania? Musimy uniknąć dodatkowych kosztów i chaosu w handlu energią, a jeśli ktoś ma wątpliwości, to proszę zapytać naszych irlandzkich przyjaciół. W obszarze badań cieszymy się z powrotu Londynu do horyzontu, jednak nie możemy ignorować wycofania Brytyjczyków z programów jądrowych. Ich decyzje wizowe i dodatkowe opłaty to cios w mobilność naukowców, w młodych Europejczyków. W cyfryzacji w naszym interesie jest spójne podejście do regulacji AI, ale bez prób regulatory shopping. Dziękuję bardzo. Thank you very much. I don't see Mr. Danielson in the chamber, so we go to the next committee, and that is Ms. Kalinec for 1 minute on behalf of committees on fisheries. Please. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire. Les conséquences socio-économiques du Brexit se font toujours sentir, en particulier en Bretagne, en Normandie et dans les Hauts-de-France. Le 19 mai dernier a été convenu le renouvellement de l'accès réciproque aux zones de pêche jusqu'en 2038. C'était nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Nous restons vigilants à ce que cet accès ne soit pas restreint par des mesures
unilatérale de la part du Royaume-Uni. À cet égard, la mise en place, sans concertation, de nouvelles aires marines protégées nous inquiète. Nous voulons donc convaincre nos interlocuteurs britanniques de la pertinence d'une approche au cas par cas, fondée sur les avis scientifiques et l'observation pragmatique des pêcheurs, qu'ils soient européens ou britanniques. Et compte tenu de l'augmentation des conflits d'usage en Manche et en mer du Nord, nous appelons à la mise en place d'un plan de gestion régional qui associerait l'ensemble des pays concernés, au premier rang desquels les Britanniques bien sûr, mais aussi les États côtiers et pour ce qui concerne la France, les îles anglo-normandes. Je vous en remercie. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Fareng on behalf of the Committee on Culture and Education, please. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, depuis le Brexit, le nombre d'étudiants européens outre-Manche a chuté de moitié. Fin de la participation à Erasmus, flambée des frais d'inscription pour les étudiants européens, coût de la vie, tout pousse nos jeunes loin des universités britanniques. Mais depuis l'arrivée de Keir Starmer, les choses évoluent. Les relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni reprennent des couleurs et pour la première fois depuis le référendum de 2016, un rapprochement paraît possible. À ce titre, l'actualisation de commerce et de coopération prévue l'an prochain doit être plus qu'une révision technique. En tant que rapporteur de la Commission Culture, Éducation, Jeunesse, je demande donc à intégrer les échanges universitaires, les programmes de jeunesse et particulièrement le Youth Mobility Scheme, la coopération culturelle, car ces dimensions, aujourd'hui totalement absentes de notre accord avec le Royaume-Uni, sont celles qui tissent les relations les plus durables entre nos sociétés. Merci. Thank you very much. And Mr. Winter is not in the chamber either, so we go now to the speakers on behalf of the political group, starting with Mr. McAllister for 1 minute, please. Madam President, dear Commissioner, this second implementation report on the Trade and Cooperation Agreement shows indeed that EU-UK relations have entered a more stable and more constructive phase. I thought this was also evident at last week's meeting of the EU-UK Parliamentary Partnership Assembly in London, when exchanges were substantive and serious on both sides. Economically, the fundamentals of tariff and quota-free trade are working, yet the administrative burden remains heavy, especially for small and medium-sized enterprises facing diverging standards, complex SPS rules and additional certificates. The new Security and Defence Agreement signed in London in May finally provides a structured framework for our cooperation in this area. With negotiations underway on a possible British participation in SAFE, we can strengthen the interoperability and reduce costs, provided that the outstanding issues on financing and industrial participation are resolved. Commissioner Šefčovič, I sincerely hope that they will be resolved. Overall, with the TCA, we have a solid foundation and a shared willingness to move forward constructively and pragmatically. Let us continue to do that on exactly that path. Thank you. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Benifei for 1 minute, please. Colleagues, this is a good report, the result of a real cross-party work. It proves that despite Brexit, cooperation with the UK can deliver. Smooth sharing of police data to fight cross-border crime, steady energy trade to keep prices down, joint steps to protect farmers and small businesses from needless border checks, and new partnerships on clean technologies like carbon capture and offshore wind. We also highlight where we must go further, making supply chains safer together, maintaining high data protection standards for stable cross-border services, and building structured cooperation on AI so our rules lead globally. But let us be honest, we are only here because of Brexit. We are spending time and effort fixing problems that were created by leaving. The TCA limits the damage, it does not erase it. So we need to continue working to find new solutions also for mobility and to support further cooperation in areas that are not fully covered still. Thank you very much. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Jury for 1 minute, please. Tisztelt képviselőtársaim, örömteli, hogy közel 10 évvel a britek kilépési döntése után végre erősödni látszik az Unió és az Egyesült Királyság közötti kapcsolat.
Ez mindannyiunk érdeke, hiszen Európa erősödik általa. A jelentésben azonban van néhány visszásság. Megint mindenről akar beszélni. Például az, hogy előrelépésként említi az orosz energiától való függetlenedést, nem jó. Magyarország támogatja a diverzifikációt, de kedves képviselőtársak, szankciókkal nem lehet az otthonokat fűteni. A geopolitikai realitásokat figyelembe kellene venni. Pozitív továbbá, hogy bevonnák az EU-n kívüli fiatalokat az európai programokra, de közben Magyarországot kizárták az Erasmusból és a Horizontból. Nem hozhatnak kedvezőbb helyzetbe külsőbb szereplőket egyes uniós polgároknál. Végezetül nem támogatjuk az ukrajnai háború további finanszírozását. A békére kell törekedni minden erővel. Kár ezekért a pontokért. Egy ideológiai felhangoktól mentes jelentés sokkal jobb alap lett volna a továbblépéshez, ahhoz, hogy még szorosabbra fűzzük a kapcsolatokat a britekkel. Köszönöm. Thank you very much. The next speaker is Mr. Toselli for 1 minute, please. Grazie Presidente. Regno Unito e Unione Europea sono partner storici e naturali, lo sono da secoli di tradizioni. E per questo accolgo con favore i passi avanti compiuti in tema di scambi commerciali, sperando di migliorare ancora di più la cooperazione normativa e doganale. Mi fa piacere che oggi sia qua Commissario Šefčovič, penso a quanto lei ha fatto sugli scambi nel settore fitosanitario, agroalimentare, e la ringrazio davvero da italiano per questo. Ma parlando di Regno Unito non possiamo però non vedere come esista anche il fenomeno dell'immigrazione, che stia mettendo a duro repentaglio il sistema sociale di quel paese, tanto da arrivare a pensare al Regno Unito, al governo c'è una forza di sinistra, di chiudere definitivamente le frontiere, limitando anche quegli scambi culturali, professionali, lavorativi che da sempre sono uno sbocco per i giovani ragazzi e ragazze europei. Su quest'ultimo tema credo che la collaborazione non sia soltanto vantaggiosa per entrambi, ma essenziale. Grazie mille. Thank you very much. The next speaker is Mr. Coven for 1.5 minutes, please. Thank you, Chair. Colleagues, when the Brexit process was at its most fraught, the greatest concern for us in Ireland, of course, was always peace on the island of Ireland. The fear of more lives potentially being lost or a hard border re-emerging on our island was real. The Windsor Framework restored stability and protected the Good Friday Agreement. That matters above everything else. And the EU member states' support is something that is recognised and greatly appreciated at home. As is the fact today, the Trade and Cooperation Agreement is working and the EU-UK relations are back on a steady footing. But stability alone is only a starting point. Now we need delivery. The summit's priorities were clear: deeper energy cooperation to strengthen security and lower costs, practical SPS cooperation that cuts red tape for business, a youth mobility scheme that reopens opportunities for young people, and structured dialogue on security and defence in an increasingly unstable world. As we are all too well aware, the war in Ukraine showed our vulnerabilities on energy and security, but it also showed how effective the EU and UK can be when we act together. We know we cannot repeat past over-reliance, especially now on Russian gas. That is why cooperation on offshore renewables, grid interconnection and a long-term planning is essential. A European supergrid will be a decisive tool for strengthening competitiveness, easing input costs that are crippling industry today. So with the US looking inward and China growing more assertive, a stable and more predictable EU-UK relationship and partnership is now a strategic necessity. So after extensive negotiations and a political deal being arrived at, now comes the real test: delivery and implementation. Those civil servants and officials that have been tasked with that technical work in both the EU and UK systems must now step up to the plate and get it done. We've waited long enough. Thank you very much. The next speaker is Mr. Maza Ibanez for 1.5 minutes, please. Gracias, señora presidenta. En el próximo 2026 se van a cumplir ya 10 años del referéndum del Brexit, un referéndum con el que el Reino Unido, con un resultado muy ajustado, votó por la salida de la Unión Europea. En cambio, naciones como Escocia o Irlanda del Norte o la propia ciudad de Londres votaron mayoritariamente por continuar. Este mismo 2026 tendrá lugar la revisión del acuerdo que rige hoy nuestras relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. Por eso este informe, el que debatimos hoy, es tan importante y
desde nuestro grupo hemos querido lanzar dos mensajes muy claros. El primero, Europa, seguimos con las puertas abiertas para su retorno, cuando lo decidan. Y segundo, porque mientras esto no suceda, nuestras relaciones tienen que intensificarse y debemos facilitar la vida a la ciudadanía de las empresas que mantienen vínculos económicos, laborales, sociales y culturales con el Reino Unido. Por eso hemos defendido que en este informe se reintegre el Reino Unido a la participación en Erasmus+, para recuperar un intercambio estudiantil, cultural y dinámico muy necesario. También que se refuercen los derechos de los trabajadores y las trabajadoras con el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales. Y tercero, para facilitar los flujos comerciales de forma más ágil con la convergencia de las normas sanitarias y fitosanitarias y la mejora de los controles aduaneros. También para nosotros era muy importante reforzar la relación con la participación directa de las naciones hermanas como Escocia y Gales. De hecho, podrán participar de la Asamblea Parlamentaria Conjunta. En definición, dos mensajes claros, las puertas abiertas para volver y colaborar de forma directa e intrínseca. Gracias. Thank you very much. The next speaker is Ms. Fusion for 1.5 minutes, please. In 2016, the people of England and Wales voted to leave the European Union, dragging the north of Ireland along with them. This fundamental alteration to the constitutional status of the north of Ireland took place without the consent of the majority there. That is why it has been crucial that we in this House work to protect the hard-won Good Friday Agreement and peace on our island. The Good Friday Agreement maps out a peaceful path to the reunification of Ireland, and I support this report's reference and recognition that the constitutional future of Ireland is a matter for the people of Ireland, both north and south. We have seen that successive British governments are willing to ignore their commitments across a range of areas, while the European Commission has been unwilling to hold British governments to account. I welcome the reference in this report also to the incompatibility of the British Government's Legacy Act with human rights legislation and the Windsor Framework. We must work towards justice for all victims. We in this House must continue to work together to ensure the British Government fulfil their international obligations in the areas of legacy, human rights, workers' rights and indeed in fulfilling their duties for a referendum on Irish unification. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Sell for 1 minute, please. Keine Medikamente in den Krankenhäusern, lange Schlangen an Geldautomaten, wirtschaftlicher Kollaps. Das waren die Drohkulissen vor 10 Jahren, als die Briten über die Mitgliedschaft in der Europäischen Union entscheiden wollten. Die westliche Zivilisation werde zusammenbrechen, wurde hier behauptet. Und was ist daraus geworden? Die britische Wirtschaft wächst, 5-mal stärker als die deutsche, und London hat einen besseren Deal mit Donald Trump ausgehandelt als wir. Engländer und Schotten haben mehr Vermögen als die Deutschen, sie gehen früher in Rente und zahlen weniger Steuern und Sozialabgaben. Durch den Austritt aus der EU sparen die Briten jetzt 18 Milliarden Euro im Jahr. Den größten Teil dieses Betrags zahlen jetzt wir Deutschen, und die Sitze hier im Parlament haben Franzosen und Spanier übernommen. Mit dem neuen Deal haben sich die Briten jetzt die Vorzüge eines gemeinsamen Europas gesichert, ohne die Nachteile aus Brüssel. Kein Green Deal, keine Internetzensur, kein Lieferkettengesetz. So ist es richtig. Auch wir müssen die Kompetenzen dieser Kommission deutlich beschneiden. Deshalb stehen wir für ein Europa souveräner Nationen. Thank you. The next speaker is Mr. Pasquale de la Parte for 1 minute, please. Thank you, Madam Chair. After the Brexit, we continue to share with the United Kingdom the same geopolitical challenges. That's why we have agreed upon with them the UK-European Union strategic partnership, as well as the European Union-UK defence and security partnerships. I think that there we identify clearly the common challenges, how we have to fight against the hybrid threats, the massive disinformation campaigns, the cyber attacks, the regional conflicts, and the change of supply. This being said, I think that now the Commission is negotiating, and with our support, the participation of the UK in the SAFE programme, the loan fund for joint procurement. Actually, we are discussing with them the possibility of a contribution fee and how will be the contribution of the non-European components in any service and in any product put in the European market. We support the Commission. I think that we have to an agreement, but a good agreement on both sides. And that means that we have to keep our conditions to be flexible, to be pragmatic, to accommodate the British desires as long as it's possible. You count on our support, and I hope
that we'll come to an agreement very soon. Thank you. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Lange for 1 minute, please. Thanks a lot, Madam Chairwoman, Maros, dear colleagues. 1 year ago, we were in London, and we compared the new openness in the relation between the European Union and the United Kingdom with the creation of a new, wonderful, successful pop song. And we felt the vibes, they were really good. And the music, yeah, they are really good and wonderful. But the text was missing. And now, 1 year after, we are looking again to this wonderful, successful pop song, and still the text is missing. And I would really plead now to the Commission that we look to the most important part of the text. The SBS, the ETS, the CBAM, and the steel safeguard, bring this into a text quite soon and be flexible so that we can sing the song at the beginning of next year. Thanks a lot. Thank you very much, Mr. Lange. I forgot to tell you that I have opened the blue card option, so if you want to participate in the debate, please do not hesitate. And the next speaker is Mr. Girauta Vidal for 1 minute, please. Gracias, señora Presidente. Para los españoles aquí hay un elefante en la sala, un elefante en el hemiciclo. Oigan, clama al cielo que Gibraltar quede fuera del ámbito del acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea. Ya sé que esta cuestión dicen que la tratan aparte España y el Reino Unido. No, hay 4 partes. Está también la Unión Europea en la negociación e insólitamente está Gibraltar. El gobierno socialista de Pedro Sánchez no tiene ni la fuerza ni la voluntad de velar por los intereses de España y ha ignorado esta oportunidad histórica para avanzar en la recuperación del Peñón. Por eso no quiero dejar pasar la oportunidad de reivindicar una vez más la soberanía española sobre Gibraltar. Europa no debe tolerar la presencia de una colonia extranjera dentro de su territorio. Es una vergüenza. A ver si muestran un poco de solidaridad con su socio y se ponen de acuerdo para terminar con esa cueva de piratas y refugio de defraudadores que aprovecha cualquier ocasión para expandirse ilegalmente. Muchas gracias. Thank you. And the next speaker is Ms. Wisniewska for 1 minute, please. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu. Dzisiejsza debata to dobra okazja, by zastanowić się, jakie tak naprawdę są fundamenty naszych relacji po Brexicie. Po pierwsze, gospodarka. Zdecydowanie potrzebujemy prostszych i bardziej przewidywalnych zasad współpracy. Wciąż dostrzegamy zbyt wiele przeszkód administracyjnych dla naszych firm, zwłaszcza w rolnictwie, rybołówstwie, transporcie, przetwórstwie przemysłowym. Rolnictwo i przemysł wymagają naprawdę realnej ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Po drugie, młodzi ludzie i edukacja. Nie możemy pozwolić na sytuację, w której obywatele Unii byliby traktowani gorzej niż obywatele państw trzecich, jeśli chodzi o dostęp do edukacji, mobilności czy praw socjalnych w UK. Brexit nie może być pretekstem do dyskryminacji Europejczyków. Oczekujemy równego podejścia, przejrzystych zasad i partnerskiej współpracy akademickiej. Po trzecie, bezpieczeństwo. Wielka Brytania jest dla Europy ważnym partnerem obronnym i nasza współpraca w tym obszarze musi być rozwijana w ramach NATO. Dziękuję bardzo. Thank you very much. And the next speaker is Madame Loiseau for 1.5 minutes, please. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, nous voici, comme désormais chaque année, au moment où nous évaluons l'état des lieux de notre relation avec le Royaume-Uni. Cette relation s'est améliorée pour de bonnes et pour de mauvaises raisons. Elle s'est améliorée parce que nous avons à Londres un gouvernement qui regarde les choses en face et n'essaie pas de se servir de l'Union européenne comme d'un bouc émissaire. Cela nous change et cela nous aide à travailler ensemble. Voilà une bonne raison. Mais notre relation avec le Royaume-Uni s'est aussi resserrée parce que le monde est devenu plus incertain, la menace russe toujours présente et les États-Unis moins fiables. L'Europe resserre les rangs, comme l'a encore montré cette semaine la réunion de la coalition des volontaires sur l'Ukraine. Le sommet qui s'est tenu en mai dernier
a pris acte de ce réchauffement entre les deux côtés de la Manche et permis de poser les bases d'un partenariat essentiel dans le domaine de la sécurité et de la défense. Ce partenariat doit maintenant se traduire par des avancées concrètes dès lors que Londres et Bruxelles se seront accordés sur le montant de la contribution britannique pour accéder à SAFE. Il reste un point noir, envers et contre tout, malgré tous nos efforts et malgré des progrès. Je veux parler de nos pêcheurs, victimes involontaires d'un Brexit qu'ils n'ont pas souhaité et toujours confrontés à des difficultés sérieuses. Je tiens à leur dire ici qu'aussi longtemps que je serai impliqué dans le partenariat entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, j'aurai personnellement à cœur de les défendre. Thank you very much. The next speaker is Mr. Niinistö for 1 minute, please. Madam President, in the current geopolitical climate, it is obvious that we have to strengthen our relationship with the UK. It is a relationship that must be built on trust. We have much in common and we should build on that. Our partnership with the UK only works if every word of the withdrawal agreement, the TCA and the Windsor framework is fully and faithfully implemented, especially to protect the Good Friday Agreement and citizens' rights. It is important to work on playing on a level playing field, not a race to the bottom. The TCA is built on strong level playing field rules, whether on climate, environment, workers' rights, state aid and tax transparency. Any new UK trade deals or regulatory divergence must not undercut those standards or leak pressure into the single market. At the same time, there are areas where we can increase cooperation, and the Parliament is pushing for that. More linkages between our ETS and CBAM with the UK, our cooperation in the energy market and a common SPS are possibilities where we can work together. Workers and young people must be at the centre. Decoupled cooperation must be used to make sure that fair conditions for cross-border workers are being enshrined, and we are building on youth mobility. Finally, it is also important that security and defence cooperation is the area where we can actually build on new strategic structural cooperation, and that must be used, that opportunity, for the future of Europe and for the future of democracy. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Smith for 1 minute, please. Présidente, collègues, commissaires, je partage vos préoccupations sur les conséquences de l'augmentation des frais de scolarité et de la diminution des bourses pour les étudiants européens souhaitant étudier au Royaume-Uni. Nous devons tout faire pour que notre jeunesse puisse librement faire ses choix en matière d'études et d'apprentissage, quelle que soit sa classe sociale, sa provenance géographique ou ses capacités motrices. Mais quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie des macronistes qui, en France, siègent dans cet hémicycle et qui s'émeuvent de cette situation. Les mêmes qui, dans mon pays, en 2018, ont multiplié par 16 les frais d'inscription pour les étudiants étrangers, mettant ainsi un coup d'arrêt brutal à la mobilité étudiante internationale, notamment avec l'espace francophone. Les mêmes qui n'ont pas voté pour le repas à 1 € pour toutes et tous proposé par la France insoumise, alors que plus d'un étudiant sur 3 vit avec un reste à charge de 100 € par mois. Les mêmes qui refusent la mise en place d'un revenu d'autonomie à hauteur du seuil de pauvreté, alors que près de 80% des étudiants sont dans le besoin. Alors à toutes ces bonnes âmes, profitez des quelques mois qui vous restent sur vos strapontins et force à la jeunesse qui vous dégagera. Thank you. The next speaker is Mr. Sterber for 1 minute, please. Wysoka Izbo, rozmawiamy o umowie handlowej, umowie o współpracy między Unią Europejską a Wielką Brytanią, ale pozwólcie, że wykorzystam tę okazję, żeby powiedzieć kilka słów w obszarze strategicznego partnerstwa. To strategiczne partnerstwo między Wielką Brytanią a Unią Europejską zostało podpisane w maju tego roku podczas polskiej prezydencji. Stwarza ona bardzo dużo możliwości w zakresie 2 obszarów bezpieczeństwa i obrony. Bardzo nam zależy, bardzo powinno zależeć nam wszystkim, aby umowa dwustronna między Unią Europejską a Wielką Brytanią dotyczącą udziału Wielkiej Brytanii w instrumencie SAFE została jak najszybciej sfinalizowana. Dlaczego? Ponieważ nasze kraje, nasze rządy naszych krajów członkowskich przygotowują w tej chwili projekty dotyczące tego, jak wykorzystać w sposób najlepszy dla naszego bezpieczeństwa te środki. Polskie firmy, polski rząd jest zainteresowany współpracą z brytyjskim przemysłem
Chcemy strategicznej autonomii, ale chcemy również współpracy z krajami trzecimi, bliskimi sojusznikami, do takich należy Wielka Brytania. Bardzo dziękuję. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Uriodine for 1.5 minutes, please. After years lost in the fog of Brexit, EU-UK relations are beginning to clear. Step by step, we are rebuilding trust. In a world as fractured as ours, Europe and the UK cannot afford to drift apart. Brexit has shaken the delicate balance that allowed for a shared European identity in Northern Ireland, an identity that softened old divides and underpinned peace. The European birthright identity of Northern Irish citizens must be respected and represented. Observer status for Northern Irish representatives in this Parliament must be a priority. As I said in Westminster last week, this isn't just symbolic. It is part of ongoing conversations on our island, a united Ireland within the European Union. However, we Irish must get to grips with the potential of a new shared identity, of starting again. As John Hume once said, politics is not only about principles, but about the ability to put principles into practice. This means imagining a new republic, one that includes 1 million fellow countrymen and women with very different perspectives on Ireland's past and future. Rome rule cannot be what happens with home rule, and we should only ever be subjects to the best of each other's hopes and aspirations. A forward-looking Ireland can be a home for all, rooted in peace, in respect and in Europe. Thank you very much. The next speaker is Mr. Frangos for 1 minute, please. Ο Παρθενώνας δεν είναι μόνο ένα μνημείο. Είναι μια αναπνοή πέτρας που εδώ και αιώνες χτυπά σαν καρδιά του κόσμου πάνω από την Αθήνα. Είναι το σημείο που η Ευρώπη έμαθε να κοιτά τον ουρανό και να τον μεταφράζει σε μέτρο, συμμετρία και ελευθερία. Κι όμως αυτή η καρδιά εδώ και 200 χρόνια χτυπά μισή. Τα γλυπτά του, παιδιά του ίδιου μαρμάρου, είναι διασκορπισμένα, σαν η οικογένεια που τη σκόρπισε η ιστορία. Δεν ζητούμε λάφυρα πίσω, ζητούμε να επιστρέψουν οι λέξεις στο βιβλίο τους. Οι μορφές του Παρθενώνα δεν είναι διακοσμητικά αντικείμενα. Είναι μια συνεχής αφήγηση που σήμερα διαβάζεται σαν σελίδες σκισμένες και μοιρασμένες σε 2 χώρες. Γι' αυτό η επανένωση των γλυπτών ξεπερνά την Ελλάδα. Είναι μια σιωπηλή υπόσχεση ότι ο κόσμος μας μπορεί ακόμη να επανορθώνει, να ενώνει ό,τι η βία και η αδικία κάποτε χώρισαν. Να ξανακάνουμε τον Παρθενώνα ολόκληρο δεν είναι πράξη μουσιακή. Είναι μια πράξη μνήμης και αξιοπρέπειας, μια μικρή νίκη του φωτός απέναντι στο άδικο, μια νίκη του κάλους απέναντι στη λύθη, μια νίκη της ελευθερίας και της δημοκρατίας, μια νίκη όλων μας. Σας ευχαριστώ. Thank you. And the next speaker is Mr. Andrews for 1 minute, please. Thank you, Madam President, Commissioner and colleagues. I was at the PPA last week, about 10 days ago, and it was probably the best one so far, reflecting the overall good relations. However, I was quite critical of progress on a number of EU-UK files. I described them as glacial, and I said that we have to stop treating the UK as a third country. And last Friday, a few days after the PPA, 2 stories appeared in the media which, in my view, vindicated my position. As regards SAFE, we have not made progress in bringing the UK into SAFE, which is absolutely appalling considering it was announced in May and the summit made its conclusions in May, and the report in Politico said that these talks are now going to move to a higher political level. That should have happened a long time ago. Secondly, in the Financial Times it is reported that some carve-out might be done for CBAM, but it will apply to the export of electricity from the UK to the EU from the 1st of January. And this is also now, we're told in the Financial Times, that this is the first time that the talks have begun in earnest, bearing in mind that CBAM is starting in January. That simply isn't good enough. We have to move beyond treating the UK as a third country, and we have to increase the political priority. Thank you. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Miljan Mon for 1 minute, please. Señora presidenta, los acontecimientos geopolíticos de los últimos años, en particular la guerra de Ucrania,
han puesto de manifiesto la necesidad de que la Unión Europea y el Reino Unido cooperen de manera más estrecha en política exterior y en defensa. Una omisión en el acuerdo que muchos lamentamos entonces. La cumbre del pasado 19 de mayo mostró la voluntad de impulsar la cooperación en este ámbito. Y en esta asociación estratégica existen otras materias fundamentales en las que debemos avanzar, como la movilidad de los jóvenes, la energía o la pesca, en la que me detengo. Celebro el acuerdo que permite el acceso a aguas británicas hasta el 2038 y garantiza así la estabilidad a nuestros pescadores. Pero las medidas técnicas y los cierres pesqueros que introduzca el Reino Unido deben ser proporcionados, no discriminatorios, y seguir los requisitos del acuerdo. Ha sido necesario acudir recientemente al Tribunal Arbitral para intentar corregir alguno de estos actos unilaterales. Termino. Hay más cosas que mejorar. Lamentablemente, el Brexit ha traído más incertidumbre y dificultades a la hora de fijar los tax y cuotas pesqueros sobre pesquerías compartidas entre la Unión Europea y los Estados costeros en las aguas atlánticas nororientales. El caso de la caballa y los problemas, especialmente con Noruega, comisario, son bien conocidos. Gracias. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Giacomo for 1 minute, please. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, depuis le Brexit, l'accès aux eaux britanniques et aux stocks partagés est devenu une source de tension permanente pour nos pêcheurs. Il est temps d'apporter enfin de la visibilité et de la stabilité aux communautés littorales en France, en Irlande, aux Pays-Bas et ailleurs. Après la réduction des quotas dans les zones britanniques déjà vécues comme un coup dur, voilà que la gestion de l'espace maritime est à son tour utilisée pour contourner, voire remettre en cause l'esprit et la lettre de l'accord commercial de 2020. Je le rappelle, cet accord repose sur un équilibre clair. L'accès au marché européen en échange notamment d'un accès aux ressources halieutiques. Le non-respect de cet équilibre affaiblit la confiance et menace directement les ressources elles-mêmes. Le cas du maquereau en mer du Nord en est l'illustration inquiétante. Dans ce contexte, l'avenir du secteur de la pêche repose sur notre capacité collective à inventer un cadre stable, équitable et respectueux des écosystèmes pour protéger à la fois les ressources marines et les communautés côtières en Europe comme au Royaume-Uni. Sinon, à quoi bon un accord jusqu'en 2038? Thank you very much. And the next speaker is Ms. Benjumea for 1 minute, please. Señor comisario, si debatimos sobre cualquiera de las partes del acuerdo de asociación, es imprescindible hablar de Gibraltar. Gibraltar es una colonia británica, un territorio no autónomo según las Naciones Unidas, sujeto a descolonización conforme al principio de integridad territorial, en este caso de España. Vemos con preocupación el acuerdo de bases firmado el pasado mes de junio entre el Gobierno español y el Reino Unido, un acuerdo cuyo contenido desconocemos. Debemos recordar que Gibraltar, en su estatus actual, sigue suponiendo un alto riesgo para la Unión, por ser un paraíso fiscal que combina un régimen tributario extremadamente favorable para el asentamiento de actividades ilícitas que dañan la capacidad competitiva de economías vecinas. Un dato. En Gibraltar hay una empresa por cada 2,4 habitantes. Todo avance en este acuerdo no puede vulnerar los derechos de España ni afectar a la legítima posición de España sobre su integridad territorial. Por ello, seguiremos defendiendo, en el marco del más intenso diálogo con el Reino Unido, los intereses de España, que son los intereses de la Unión Europea. Muchas gracias. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Heider for 1 minute, please. Danke, Frau Vorsitzende, Herr Kommissar. Es sind Kultur und Bildung, die Menschen zusammenbringen. Sie sind das Herz für einen Neuanfang einer gedeihlichen Zusammenarbeit zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union, die dann erfolgreich ist, wenn es zu einer raschen Wiederassoziierung in Erasmus Plus und zum dringend notwendigen Abbau von Barrieren für Kulturschaffende und Kreative kommt. Das ist zum Vorteil und Nutzen beider Seiten. Vor allem der Ausstieg aus Erasmus Plus, entgegen allen Ankündigungen, wurde zu einer der schmerzlichsten Auswirkungen und Erfahrungen des Brexits. Es hat sich deutlich gezeigt, kein Ersatzprogramm bringt nur annähernd das zustande, was Erasmus Plus leistet. Dieses Erfolgsprogramm der EU schafft es mit einem geringen Aufwand, jungen Menschen Perspektiven und Möglichkeiten zu eröffnen. Und auch im Kultur- und Kreativsektor besteht akuter Handlungsbedarf. Im Vereinigten Königreich, wo die Kreativwirtschaft und das Musikbusiness so große wirtschaftliche und soziale Bedeutung haben, ist es zu Einschnitten gekommen. Einreisebeschränkungen, Zollbestimmungen haben einen lebendigen Kulturaustausch, vor allem Tourneen für junge Künstlerinnen und Künstler, unnötig erschwert, verteuert
und sogar unmöglich gemacht. Es ist jetzt an der Zeit, unsere Beziehungen neu zu ordnen und zukunftsorientiert zu gestalten. Let us go forward together. Thank you very much, Hannes Heide. Now we come to the Catch the Eye, and the first on the Catch the Eye list is Reinhold Lopatka. Thank you very much, dear colleagues. We must work towards the closest possible constructive, pragmatic and forward-looking relationship between the EU and the UK. EU member states and the UK are bound by security, economic trade, political and social ties. That is why the EU-UK trade and cooperation agreement remains so important. The DCA offers preferential terms like zero tariffs for Austria and for the whole European Union. This agreement is not simply about commerce. It's about preserving prosperity and sustaining stability in times of global uncertainty. The UK remains a close neighbour, a valuable friend and a strong partner to protect our security and our shared values. 2 weeks ago, I met in London members of the House of Commons and the House of Lords and a long-serving former Minister of European Affairs. All of them were strongly in favour of close cooperation with the EU. Thank you very much. The next speaker is Juan Fernando López Aguilar. Frau Vorsitzende, Comisión, el acuerdo de cooperación Unión Europea con el Reino Unido que tanto costó negociar y que ha sido objeto de este debate ha sido liderado por dos comisiones de este Parlamento Europeo, Asuntos Exteriores y Comercio Internacional, pero se involucraron otras 11 comisiones, entre ellas Libertades, Justicia e Interior, a justo título, porque seguramente es el ámbito de la cooperación en materia policial, en materia judicial, pero también en derechos de ciudadanía, donde más nos echamos de menos, la Unión Europea y el Reino Unido, desde que se consumó el Brexit. Por tanto, el mensaje es que hemos visto empeorar la libre circulación con un refuerzo de los controles en frontera, con un refuerzo de la exigencia de pasaporte y hasta un endurecimiento de las condiciones de entrada que incluye incluso el pago de una cantidad que no es menor. Por tanto, eso perjudica enormemente ese vínculo de afectividad que supone Erasmus, que supone la contigüidad de la generación joven que quiere trabajar y residir en el Reino Unido. Ese es un ámbito en el que tenemos muchísimo que hacer y, por tanto, reclamo que vuelva a la mesa del análisis porque en esta discusión ha estado completamente ausente. Gracias, presidente. The next speaker is Sebastian Tinkinen. Thank you, Madam President. The EU-UK trade agreement is a lesson for the EU. When Brexit took effect, did the trade across the canal suddenly grind to a halt? Was the UK suddenly inaccessible to continental Europeans? Did the UK collapse? Of course not. The British are doing more than fine without so-called help from Madam von der Leyen or any of us here in this chamber. The Brits know pretty darn well how to run their own country. Dear colleagues, we all know how to run our own countries better than the EU ever could. Let this be a wake-up call, Madam von der Leyen. We don't need your endless EU regulations. We don't need your harmful Green Deal. We don't need your mass migration. What we need are stronger national states. Thank you. The next speaker in Catch the Eye is Mr. Maluli. Thank you, President, and I want to congratulate the work that has been done by parliamentary committees of this House and elsewhere on the restoration of relations between EU and UK. I also thank the rapporteurs for their work in this regard. I have to say I think today, however, of the scene in County Donegal in my constituency, where prior to the Brexit decision and the agreement forged by Michel Barnier, fishermen gathered on the quay and asked for a balanced resolution, a solution that would bring balance, and they were assured by both Monsieur Barnier and by the Irish Government and by the Commission this would happen. The result, however, has been very different. Instead, we have seen a 40% transfer of quotas from Europe to the UK. And regrettably, Irish fishermen in particular, and Irish fisherwomen have suffered most, and they already estimate the cost to their industry is estimated in the region of 180 million euro. That's the cost they have had to pay.
And they have waited and they have suggested that the European Commission would readdress this and that British would readdress it. But it hasn't happened. It hasn't happened at all. And so today they wait on the pier in Donegal and they look at vessels and fishing boats which have cost 10 and 20 million euro to purchase, yet they do not have the quotas. I ask Commissioner Šefčovič, has he a personal word of advice for these fishermen today? The next speaker is João Oliveira. Obrigado, Presidente. Sr. Comissário Šefčovič, a respeito dos acordos entre a União Europeia e o Reino Unido, temos sublinhado a necessidade de intervir a nível da União Europeia, mas também a nível nacional, para assegurar a defesa dos direitos dos cidadãos em condições de igualdade de tratamento. Essa continua a ser uma prioridade. Neste relatório, no entanto, pesam negativamente os aspectos que decorrem da cimeira realizada em maio deste ano. Em concreto, o conjunto de orientações para o desenvolvimento das relações entre a UE e o Reino Unido nos domínios da segurança e da defesa. Destaca-se a este respeito a abordagem à cooperação militar delineada na parceria de segurança e defesa acordada naquela cimeira. Esse é um passo descaradamente revelador das opções de militarização da UE. Este objetivo é assumido por via do aproveitamento de capacidades militares de que o Reino Unido já hoje dispõe, do apelo à inclusão da Grã-Bretanha no conjunto de iniciativas e programas de militarização da UE, atuais e futuros, e inclui uma preocupante e perigosa referência ao dissuasor nuclear. Este não é decididamente um caminho de relacionamento entre a UE e o Reino Unido que sirva ao futuro dos povos. The next speaker under Catch the Eye is Diana Jovanovici-Jojoaca. Se aude acum? Ok. Mulțumesc frumos. Să înțeleg că Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană pentru a putea negocia taxe pe importuri și exporturi, astfel încât să câștige cât mai mulți bani și să încerce să distrugă economia europeană, așa cum fac multe alte state. În al doilea rând, vreau să vă spun că, totuși, în Britanie locuiesc peste 1,2 milioane de români, care contribuie la dezvoltarea economică a Marii Britanii. Dar ce să vedem? Cred că ar trebui negociat și drepturile cetățenilor noștri ale țărilor membre europene în Marea Britanie. Pentru că sunt foarte mulți cetățeni români care sunt discriminați. În primul rând este discriminată etnia romă, care este jignită și insultată cu apelative peiorative de către autoritățile Marii Britanii. Mai mult, li se iau copiii, li se smulg din comunitățile lor. Românii, nu numai etnia romă, dar și ceilalți români, sunt acolo discriminați, sunt plătiți mult mai puțin decât ceilalți cetățeni britanici. Li se iau copiii imediat din case fără niciun drept de apel. Nu-și mai pot lua copiii înapoi, nu li se respectă dreptul de cetățean european și dreptul de a-și crește copiii distrugându-li se familiile. Vă rog să faceți ceva în acest sens. Vă mulțumesc. Thank you very much. And now I give the floor to Maros Šefčovič, our Commissioner. Oh, sorry. I forgot one under Catch the Eye. Maria Grapini, sorry. Mulțumesc, doamna președintă. Scuzați, domnule comisar, dar trebuie să-mi spun și eu cuvântul la acest subiect. Eu cred că trebuie să pornim de la ideea că am pierdut ambele părți. Prin ieșirea Marii Britanii, cred că și Uniunea Europeană a pierdut și Marea Britanie. Eu am vizitat Marea Britanie înainte de Brexit cu un an și să știți că nu erau deloc bucuroși companiile, firmele, mediul economic, nu era deloc bucuros că va ieși Marea Britanie. De aceea cred că trebuie să avem un acord și eu sunt sigură, domnule comisar, că aveți toate informațiile și cu bune și cu rele, cum s-a înrăutățit, de exemplu, schimburile comerciale. Încercați să cereți un pachet, să vă livreze cineva din Marea Britanie
o firmă privată sau o persoană un colet. Eu am trecut prin această experiență. Funcționează foarte greu, vama, controlul. Sigur că în acord trebuie să punem, cineva spunea că nu tratăm Marea Britanie ca țară terță. Ba da, trebuie să punem în acest acord pentru ambele părți condiții echitabile, standarde și respect reciproc în acordul de funcționare și cred că avem nevoie de acest acord cât mai repede. Vă mulțumesc. Thank you very much. And now I really pass the floor to our Commissioner Maros Šefčovič.